Masalam mtazamaji na karibu sana kwenye toleo la Ijumaa la Switch Adhuhuri Julai tarehe 2 mwaka wa 2021. Natumai popote pale ulipo mzima wa afya. Na karibu sana ndani ya dakika 30 za kufahamu ni taarifa zipi ambazo zimechipuka kutoka pembe zote kote nchini na duniani kwa ujumla. Mie ni Clifford Ndubi, Tracy Dorcas ndiye mkalimani wetu mtazamaji. Mchana wa leo hebu kwanza tupate vipasho. Rufaa ya BBI yaingia siku ya 4 na ya mwisho, mawakili wakitaka kesi ya Rais Kenyatta kutupiliwa mbali kwa kutoheshimu idara ya mahakama. Mswada wa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen kuhusu kuondolewa kwa kipengee cha kiwango cha elimu kwa viongozi wakubaliwa na kamati ya seneti kuhusu sheria. Na mama wa watoto watatu auguza majeraha katika eneo bunge la Kandara baada ya mmewe kumlazimisha kukeketwa. Sadakta kabisa mtazamaji, tunalikunjua taarifa zetu za Switch Adhuhuri kutoka mahakama ya rufaa, ambapo rufaa ambayo Rais Uhuru Kenyatta alikata mbele ya mahakama kupinga uamuzi wa mahakama haipaswi kusikizwa kwa kuwa rais alikosa kuapisha majaji wote. Hii ni kulingana na wakili John Haminwa anayewakilisha kituo cha sheria. Caroline Suma ana mengi zaidi. Huku siku ya kusikiza kesi ya BBI ikiingia siku ya 4 na ya mwisho, wakili John Haminwa anayewakilisha kituo cha sheria ameiambia mahakama ya rufaa kuwa hapaswi kusikiza rufaa iliyowasilishwa mbele ya mahakama naye Rais Uhuru Kenyatta inayopinga uamuzi wa majaji waliosema kuwa mchakato wa BBI ni kinyume ya katiba ya Kenya. And when you have a president who is not obeying court orders, when you have a president who is demeaning judges before the public, this court must stand firm and say to him, no, we shall not hear you. We shall not give you orders at all. Wakili Martha Karua ambaye pia ni kinara wa NARC Kenya amesema kuwa kufanya mageuzi ya katiba ni njia mojawapo ambayo viongozi hutumia kuongeza muda wao madarakani. Extension of presidential terms through constitutional amendments have been happening. The point I'm making, my lords, is that while pretending to observe the Constitution, the political elite will use amendments, constitutional amendments, to ensure that they extend their stay in power and concentrate power in their hands. Naye wakili Ndale alisema kuwa Rais Uhuru Kenyatta anapaswa kurudisha pesa za wananchi alizotumia kupigia debe mswada wa kubadilisha katiba BBI. The issue that I'll be conversing would be the cross appeal on particularly one issue, whether the president should refund the money is used in the unconstitutional constitutional amendment process. Any person bearing the titles Honorable or His Excellency, purporting to be the people, mwananchi, is a wolf in a sheep's skin. Wakili Caroline Kituku anayewakilisha Muhuri amesema kuwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC haina uhakika na msimamo wake na pia haikukagua sahihi zilizokusanywa. We submit that until now the position of the IEBC on this process is not known. I say so because Mr. Ngumbo told this court that IEBC could not verify the signatures, but on further cross-examination or other questioning by the member of the bench, Justice Honorable Kiage, he stated that IEBC verified. The question therefore is, what did IEBC do? Hii ikiwa ndiyo siku ya mwisho ya kusikizwa kwa kesi baada ya pande zote kuwasilisha malalamishi na ushahidi wao. Macho yote sasa yataelekezwa kwa mahakama kuona ikiwa wataunga mkono uamuzi uliofanywa na majaji 5 wa mahakama ya juu
au iwapo wataubatilisha na hivyo kuendeleza mkondo wa BBI. Caroline Suma, Switch, Adhuhuri. Kuntu Caroline Suma. Mtazamaji, kusikizwa kwa rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya juu uliofutilia mbali mapendekezo ya marekebisho ya katiba ya BBI kumeingia siku yake ya 4 na ya mwisho. Kwa sasa tuvuke moja kwa moja hadi katika mahakama ya rufaa ambako kesi hii ya BBI ingali inaendelea. If it could be turned over to the court, I would be grateful. My Lord. Can you have the volume? Yes, continue as they get it. Thank you, my Lord. My Lord, Amendment number 7, for example, of Kenya's constitution, gave the president the power to order detention without trial, to prohibit any meeting, procession of society, to impose censorship, to impose curfews, and to draft anyone into the disciplined forces, including the NYS. That amendment touched the basic structure of the Constitution. It did. The second amendment, which turned Kenya from having a prime minister to a president, also went to the basic structure of the Constitution. And the one which deleted the counties, then we call them regions, also touched the basic structure of the Constitution. So you're talking of number 7. Amendment number 7, my Lord. Just refer to the numbers in the interest of time. Thank you, my Lord. My Lord, there's also amendment number 14, which made Kiswahili the only language in the National Assembly. That's an amendment because it is consistent with the body of the Constitution. It does not make fundamental changes. And moving forward, if you move to the further pages, my Lord, you'll find some of the attempts to amend the current Constitution. And you find proposals, for example, to deny the High Court jurisdiction over questions pending in Parliament. An amendment touching on the High Court's jurisdiction is an amendment touching on the basic structure. And so, my Lord, this inquiry must be factual. You must wait for the amendment to come before you, look at it, look at the body of the Constitution, its language, and decide if or not that amendment affects the body, affects the basic structure. There is an argument that the counsel who preceded me has made about the dead hand claim, that by imposing strict rules on constitutional amendment, we'll be tying the hands of future generations. That is not a new argument. It's an argument that Forward also makes, my Lord. The answer to that argument is found at page 4 to 5 of Yaniv Rosnai. In justifying the amendment rules, he looks at both sides. Yes, the Constitution must be flexible, but it is not amended the same way as a statute, a fact that Parliament knows. And that is why the Interpretation and General Provisions Act does not apply to the Constitution. The Act recognizes its own insufficiency. It tells you, don't look at us when it comes to constitutional interpretation questions, including amendment. And my Lord, the Constitution cannot provide for its own repeal. No Constitution provides for its own death. And so special rules apply. Hans Kelsen, which you will find quoted at page 39 to 40 of Richard Albert's book, which is the supplementary authority we supplied to you in response to the amici, tells us that because the Constitution is the grand norm, it's at the base of the national legal order, it is desirable to give it a more stable character. And so, my Lord, special rules apply to the amendment of the Constitution. These rules can be written, like in Article 255 to 257. They can also be implicit, discoverable
by reading the Constitution holistically. My Lord, if it were not so, can we say that if you get the numbers and follow the procedure in 255 to 257, you can come one day and delete the judiciary or deny it its independence? It has happened before. I do not. So dakta kabisa, mtazamaji, picha za moja kwa moja kutoka mahakama ya rufaa ambapo ni siku ya 4 na ya mwisho ya kusikizwa kwa kesi ya BBI, ambapo kesi hiyo sasa, mtazamaji, majaji hawa watakapomaliza kusikiza kesi hii wataweza kwenda kukongamana pamoja na kuandika kuandika tu yale ambayo watakuja sasa kutoa hukumu yao hapo katika siku za usoni. Mtazamaji, tutazidi kufuatilia kwa kina. Mida saa 1 tutakupa taarifa kwa undani kuhusiana na siku hii ya 4, mawasilisho ambayo yameweza kuwasilishwa kwa hawa majaji, na kisha baadaye katika siku za usoni tutakupa uchanganuzi zaidi kutokana na yale ambayo yamejadiliwa katika mahakama ya rufaa. Mtazamaji, tubadilishe dira sasa hivi, tuangazie sekta ya elimu ambapo katibu mkuu wa muungano wa walimu nchini NAT Collins Oyu ametoa wito kwa maafisa wapya waliochaguliwa kuzingatia kujenga upya muungano huo badala ya kuendeleza lawama. Oyu ameongea nje ya afisi za NAT katika kaunti ya Siaya ambapo alifanya ziara ya kwanza kama katibu mkuu wa muungano huo baada ya kujiuzulu kwa Wilson Sossion. Mwanahabari mwenza Majibu Kitsao na mengi zaidi. Msafara wa magari, ishara ya mwanzo wa chanzo, na chanzo chake ni jamaa huyu Collins Oyu. Kwa tabasamu wanaopungia umati, ndiye katibu mkuu mpya wa muungano wa walimu nchini NAT, na hii ndiyo ziara yake ya kwanza kama katibu wa muungano huo mjini Siaya. Let us actually come together to restructure and bring back the union to its feet. Why I must come to Siaya as a county, and why I must spend time in Siaya addressing the press, is the fact that this union rose to greater heights in the hands of the late Ambrose Adonga Deya, who was a leader that cannot be compared with any other leader in any other trade union movement. Oyu, ambaye awali alikuwa katibu mtendaji wa NAT tawi la Rarieda, ametoa wito kwa walimu ambao walikuwa wamepoteza imani yao na chama hicho kurejesha imani yao, na kuongeza kuwa uongozi mpya umejitolea kuhakikisha maelewano katika harakati za kuwatetea walimu. Why we are so particular is the fact that we want to restructure and bring back the Kenya National Union of Teachers, the giant union in this country. The union that celebrates total membership of over 200,000. Oyu alichaguliwa kuwa msimamizi wa NAT kufuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa katibu muungano huo Wilson Sossion mapema juma hili. Oyu anaamini kuwa mwanzo wa 100 ni moja, na awali ni awali, awali mbovu hapana. Huu ndio mwanzo tu. Safari ya kurejesha nguvu na mamlaka ya NAT imeanza kwa kishindo. Majibu Kitsao, runinga ya Switch. Taarifa yake Majibu Kitsao inatufikisha dakika 13 baada ya saa 7 mchana. Mtazamaji, awamu ya kwanza inalala hivyo, tuende kwenye mapumziko. Tukirejea tutakuwa tunaguzia wayawani wa bwana mmoja katika kaunti ya katika eneo bunge la Kandara, ambapo alimlazimisha mkewe kukeketwa na sasa yupo katika hali mbaya zaidi. Taarifa hiyo inakuja punde tu tutakapotoka kwenye mapumziko.
Awamu ya pili ya Switch Adhuhuri, mtazamaji, ndiyo hii. Tunazidi kuangazia taarifa ambazo zimechipuka kutoka pembe zote kote nchini, na vile vile mtazamaji, tunaangazia taarifa za kimataifa hapo baadaye, ambapo sasa tuelekee moja kwa moja hadi eneo kaunti ya Bungoma, ambapo huduma za afya katika kaunti hiyo zimelemazwa. Hii ni baada ya wahudumu wa afya kuanza mgomo wao kirasmi kutokana na kutosikizwa kwa matakwa yao ambayo waliwasilisha wiki jana. Katibu mkuu wa KNUN tawi la Bungoma, George Barasa, amesema kuwa hawatalegeza kamba hadi kulipwa mishahara yao, huku wakazi wakiofia katika hospitali za umma kuwa huduma zitadorora, na wameghadhabishwa na mgomo huo ambao umepelekea vifo vya watoto watatu. Ni public hospitals. Kuanzia leo huduma hazitapatikana, na nataka niseme kiwazi sana kwamba huduma hazitapatikana, na tunawaomba kuanzia leo kwenda mbele wakaweze kutafuta huduma za kiafya katika hospitali mengine. Kwingineko, katibu mkuu katika wizara ya kilimo, uvuvi na mifugo nchini, Lawrence Omuhaka, amesema kuwa serikali imetangaza miongozo ya sera ambayo inanuia kumaliza umaskini nchini. Omuhaka anasema kuwa mojawapo ya miongozo hiyo, serikali haitaingiza mifugo kutoka mataifa ya kigeni kwa minajili ya kuchinja, ila kwa minajili ya uhamisho wa maumbile ya mifugo almaarufu genetic transfer pekee. Hebu tazama. And as they develop their farms, you find that they have no market because of influx of product from other countries. And as a ministry, we have decided that we should not import whether live or already slaughtered animals into the country. The only animals that we import are the ones that will be used for genetic improvement. Mbali na hayo, wahandisi 7 wanaofanya kazi na kampuni ya Roko maeneo ya Westlands hapa jijini Nairobi wametoa wito kwa serikali kuwasaidia kumtafuta mwajiri wao mwenye asili ya kigeni ambaye amepotea bila kujulikana aliko. 7 hao ambao wamekuwa wakifanya kazi katika kampuni ya ujenzi ya Roko tangu mwaka wa 2019 wanasema kuwa mwajiri wao kwa jina la Derek Clanson alitoweka bila mawasiliano yoyote juu ya malipo yao. Wahandisi hao wanasema kuwa mwezi mmoja uliopita walijaribu njia zote za kuwasiliana na mwajiri wao bila mafanikio. Wafanyikazi sasa wanasema wanaogopa wanaweza kutolewa malipo yao ya huduma ambayo ni takriban shilingi 1,300. He tells us he will call us later, but then he does not call. We try reaching him through WhatsApp and emails. He does not answer to emails, but at times he answers to the WhatsApp messages, telling us that he's getting to the bank to pay us, yet days, weeks keep passing without receiving the payment. At times we make a call and he could respond and tell you he's coming back, but actually he has never came back. So I think it's not something that actually I don't see that he has a good intention of coming. Started working here with my fellow colleagues for the period I've been working here. We have never gotten our service leave days for the period I've been working here. We even work at night. All those labs, if you can see, you can see them at night. Na mtazamaji, ni swala gumu sana, manake ni vigumu sana kufanya kazi bila malipo. Hujui mahali ambapo mwajiri wako yupo, na ni swala ambalo natumai ya kwamba hawafanyikazi watakuwa wanapata haki hivi karibuni. Mtazamaji, tubadilishe dira tuelekee katika seneti, ambapo kamati ya sheria katika bunge ya seneti imepitisha mswada wa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen inayopendekeza kuondoa kipengele inayohakikisha kila mtu anayewania kiti cha siasa kuwa mwakilishi wadi wa bunge kuwa na shahada ya chuo kikuu, kama anavyoarifu mwenzangu Daniel Kariuki.
Kamati ya sheria katika bunge la Seneti ambayo imepitisha mswada wa kuondoa kipengele kinachohakikisha kila mtu anayewania kiti cha mwakilishi wadi na ubunge kukuwa na shahada ya chuo kikuu, wakidai kuwa itasaidia kuhakikisha kuwa hakuna upendeleo wowote baina ya watu wanaotarajia kushikilia kiti chochote. What is the word? No Kenyan should be treated differently because of their economic status, education status, tribal status. So when you start introducing things like that, you're already saying that, leadership is for a certain few. And that is discrimination. Katika mswada huo, seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen amependekeza mtu yeyote ambaye anaweza kusoma na kuandika kwa lugha ya Kiingereza au Swahili awe huru kuwania kiti. Murkomen ambaye ni mwandani wa karibu wa naibu rais William Ruto alizidi kwa kudai Mkenya wa kawaida angenyimwa fursa ya kuwania kiti cha serikali. My argument is not based on whether or not you should have a degree or not a degree. My argument is based on what really is, what does that degree equate to? Hii inajiri wiki moja baada ya mwanasiasa Gloria Oroba kuwasilisha ripoti kortini kupinga kipengele hicho ili isianze kupiga msasa katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Katika taarifa ambayo inahuzunisha mtazamaji, mama wa watoto watatu kutoka eneo la Gathige, eneo bunge la Kandara, anaendelea kuuguza majeraha katika hospitali ya Murang'a level 4 baada ya kulazimishwa kukeketwa na mmewe. Mwanamke huyo anadai kuwa mmewe alijiunga na kikundi cha wanaume wanaowalazimisha wake wao kukeketwa. Mama huyo aidha anasema kuwa alilazimishwa kukimbia nyumbani kwake akiwa na binti zake watatu ili kukwepa shughuli hiyo. Jamaa huyo na watuhumiwa wengine wawili wanaodaiwa kuwa wanaendesha shughuli hiyo wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Bwana yangu alianza kuokoka kanisa hii inaitwa Mwegeke. Na wakati alianza kuokoka hiyo kanisa, walikuja nyumbani wakachicha kondoo. Wakati walichicha kondoo walikuwa kitu watu 30 peoples. Na vile walichicha hiyo kondoo, alikuja nyumbani walikuwa wanaume. Na mwenye aliingia ni mzee wangu akanifungulisha nyumba, mimi nikafungua. Akina James Kehara, John Masaria na watu wengine wakakuja wakanishika shingo, wakanifuruta nguo, wakaanza kunikatakata sehemu yangu ya siri. Kuniduga tu na shindano. Hapo ndio mimi nilienda nikaripoti huko Kandara. Bila shaka sheria ni msumeno, hukata mbele na nyuma. Mama huyo anafaa kupata haki na wengine ambao wameathirika kutokana na uhayawani huo ambao unafanyika katika eneo bunge la Kandara. Kwingineko, naibu wa rais William Ruto amesema Kenya haiwezi kushinda mapambano dhidi ya ulaji rushwa pasipo kutenganisha ufisadi na siasa. Naibu wa rais amedokeza kuwa mashirika ya serikali yanatumia nguvu kupita kiasi kwa baadhi ya watuhumiwa ambao wametofautiana na serikali. Wafanyikazi wa Ruto wamesema idara ya jinai kuwa mwigizaji muhimu katika kutisha viongozi walioshirikiana na naibu wa rais. Katika hafla iliyohudhuriwa na wawakilishi wa wanawake wa Kiambu, Gathoni wa Mushomba, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah, mbunge wa Kandara Alice Wahome, mbunge wa Kabete Githua wa Mushukuru, seneta wa Nakuru Susan Kihika, mbunge wa Malindi Aisha Jumwa, wote wamekiri kuwa idara za serikali zinatumika vibaya. Those who have ideas, let them bring their ideas to the people. Hii maneno ya kwenda kukaa kwa boardroom kusema sasa tunaanza kupiga fulani na wewe uko pale juu na huzuii hizo vita, ndio imetuleta hapa. Sisi tunataka philosophy ya Wajiko, Akinyi, Atieno, Kadija ya hapa chini. Tuanze chini, tuende juu. But today, any politician or any political leader who is seen to be inclining towards the deputy president is being persecuted and prosecuted by DCI, EACC, DPP, and all state agencies, including our business community, who are being persecuted by KRA simply because they work with the deputy president. Mtazamaji, mashirika yanayotetea haki za watu wanaoishi na virusi vya HIV mjini Mombasa sasa yanaiomba serikali kuongeza usambazaji wa dawa za kupunguza makali ya virusi vya HIV almaarufu ARVs.
wakilalama kuhatarishwa kwa maisha ya watu wanaoishi na virusi hivyo kutokana na upungufu ulioko kwa sasa. Kulingana na takwimu za mashirika haya, kaunti ya Mombasa ina zaidi ya watu 10,000 wanaoishi na virusi vya HIV. Kinyume na mapendekezo, wamekuwa wakipokea dozi za majuma mawili licha ya kuwa na miezi mitatu tu tangu Wizara ya Afya kurejea usambazaji wa dawa hizi baada ya kusitishwa kwa muda. Kwa muda mrefu tulikuwa tunapewa dawa za miezi 6, miezi 3. Sasa hii tunapewa dawa za wiki 2, za siku 3, za wiki 1. Na hata watoto wetu pia kupata dawa imekuwa ni shida. Tumepigana na hili janga, tukafikia wakati mahali watoto wetu walikuwa maambukizi yamerudi chini. But when you look at the incidence right now for the young children is going to go up. Sasa hii maambukizi yamekuwa juu. Wale wenye walikuwa wanafanya vizuri wakimeza dawa, wanapimwa viral load zao, zote zimerudi chini. Kwa vile haijulikani viral load yako iko kiasi gani. Ukienda utupimwe, unaambiwa njoo baada ya miezi mmoja, njoo baada ya miezi miwili. Kwa hivyo tunasema serikali wasisahau kuwa watu wanaoishi na virusi pia wana haki kama wagonjwa wengine. Sasa hii serikali wanaangazia mambo ya COVID-19, mambo ya kansa, wakasahau mambo ya HIV. Tunasikitika sana, serikali ina gamble na maisha ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, na hili swala linatakiwa lichukuliwe seriously kwa sababu maisha haina replacement. Kama walivyoahidi the MOH, waliahidi kwamba dawa watapeana za miezi 3 ARVs. Na mpaka sasa dawa wanazopeana ni dawa za wiki 2. Watoto hawana dawa. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Mombasa inatufungia jamvi la Switch Adhuhuri Ijumaa ya leo. Mtazamaji, usiende mbali, manake katika upande wa pili tutakuwa tunaingia diko viwanjani. Tutaguzia Euro mwaka wa 2020, mechi kubwa Ubelgiji na Italia watakuwa wanakaragazana leo hii. Udadisi unakuja baada ya muda usiokuwa mrefu, usiende mbali.